applying KVL to closed path ABCDA. 130 02 110 0. 04 02 20. 121. 12. Minus 0 minus 2 1 equals 2. 22.0 minus 0. 0.410. II1 plus 1 I11. II021 plus 020210 I. Applying KVL to the closed path SEFT. 110 020. 02 110. 12. 12. Plus 02 equals 2 minus IR1 minus 1I. IR1I, 2. 2.2 Kirchhoff S laws 2.9. Case A, R equals 2.3 ohms. Substituting R in EQ, 2. 0223 110 123.212 II 23 123 12 equals 2 I 2323 minus 3. Solving X, I, and 3. I. 1. 2. 25. 50. Equals. A. Case B, R equals 0.5 ohms. Substituting R in EQ, I. 0205 110 125.210 II 0510510 equals 2 I 0505 minus 4. Solving X, I, and 4. I. 1. 2. 50. 200. Equals minus. Equals. A. Case C, I1 0 equals. Substituting I1 in EQ, I. 0220. 100. 2. I. Equals A. Substituting I1 and I2 in EQ, 2. 00 100 110. 2. Equals 100 minus. Equals.